Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos de Solasta agora, sim ou não? Aí o cara fala não, né? Já sair do vídeo. Beleza. Mas então, é um tempo que eu não entro aqui no Solasta, então eu não recordo 100% onde é que eu tô. Vamos lembrando aqui aos poucos e dando sequência na nossa gameplay. Se eu não me engano, a última coisa que eu fiz foi encontrar aquela elfa. E aí a gente tava indo pra onde ela falou, onde ela mandou. Foi isso mesmo. Em relação aí, tem nada me chamando muito tempo. Espada larga, nem uso espada larga. Eu vou vender isso aqui, deve valer um dinheiro, duzentão. Lógico. Que é isso aqui? Ah, é o buff do clérigo, né? Um de CA, um de ataque, um de dano e um de save throws. Opa! Aqui é bom. Não sei nem de onde eu tenho isso aqui. Mas eu sei que eu posso revelar, vamos ver. Solasta, Devo, Oculus. Se alguém lembrar onde que eu consegui isso aqui, manda nos comentários, por favor. Vou ficar muito grato. A armadura padrão de 14 mais 1. Tem vantagem. Mas é um CA mais, né? Vamos ver aqui. Essa é 15 mais 1, então ela é melhor. 23 de CA. Capa de proteção. 16 mais 2, que é da armadura, mais 2 de dex, dá 18, né? Se fosse com 5 de com, mais 2 de dex, dá 17. Mas se a dex fosse máximo, se eu tivesse algum jeito de jogar lá, você ia lá nas estrelas. E ainda podia usar aquele trem de CA quando você não tem armadura, tá ligado? Talvez seja uma, procurar alguma coisa que bufa destreza, ou colocar ponto em destreza mesmo nos próximos levels em vez de força. E aí depois, eu lembro que tinha um item que dava CA sem armadura. Mas enfim, só uma coisa para pensar, né? 16 de CA. E a dela é leve. Então a única pessoa que é interessante é isso aqui, né? Porque vai ganhar um CA. Vai ter desvantagem nova, é até bonita pra cara, armadura, cacete. Isso aqui vai pra vender, se vender a Miquela. O que mais que nós temos aqui? Esse aqui é bom, cara. É um D8 de contusão. Eu só preciso ver se eu tenho algum recipe de criação. Não tem. Bom, mas o item tá lá, né? Falta o recipe. Ó. A gente tá precisando de long rest, não? Tamo? Não. A gente tá na boa, Vamos continuar. É bom saber que tem isso aqui. Será que o som tá saindo do jogo? Aparentemente tá. Beleza, show de bola. Halt! Do you seek entrance to our fair valley? Yes, we do. Then go see Sergeant Nickernin in the guardhouse. Thank you. Clear skies. Stay in the light. Sei muito bem a mitologia daqui, né? Mas os anões aparentemente aqui são da superfície. What business brings you to Copperan? Well, Sarge, we found something of yours on our way here. Of mine? What exactly? Here they are, Sarge. The ring, the badge, the insignia. The man who wore those was of middling height. Broad shoulders, dark hair, and a broken nose. Am I right? Correct. You knew him then? He broke his nose after an exchange of views behind the barracks. Roald tried to headbutt his basic training instructor. That was me. Now tell me, what happened to my good friend Roald? First, please accept our sincere condolences. Thanks. Teve Now tell me update. Eu tô com a impressão que o jogo tá mais bonito. how, and who? 2 Talvez days seja só ago, impressão minha, mas... it was at a small camp in some Manicalan ruins. Não sei se é He porque é was muito tempo found que você almost entrar, mas dead tô com a by the sensação que o caravan jogo tá mais people. bonito. They tried to heal him, and then some travelers in the caravan rushed in to kill your friend and the guards Master Gala Olha isso, had olha a posted. Miquela, Had no olha idea who as those guys ali. were. No, Sarge. They looked like common mercs to me. Did Roald say anything to you? It was too late for him. Dire news. Listen, go and speak to the Synod. Tell him everything. Quem? The Synod. The Synod is the ruler of the Vale of Copperan.
And where is the Synod? You can find him at the town hall at this hour. Give him this note from me and tell him exactly what happened. Here, my signature on the letter from Gala. Take it to Master Warmhearth at the general store. And here's a note for the Synod. Stay in the light. Eu não entendi, ele me falou de 2 pessoas aqui, eu não entendi em quem que eu... Is this Baron Thank you, really Clara. a dwarf? Charming little town. Dwarf? I can't call a dwarf my lord, can I? Véi, esse pessoal anciente, né? That sounds wrong. Aham, entendi. Well met, what can we do for you on this Audrey que fine deve ter morning? adorado escutar isso. Cara, eu nem sabia, mas a gente tem uma carta pra você. Clear skies to you. Master Golden Tongue sent this letter. Of course, of course. Yes. Master Golden Tongue's instructions are quite clear. Here's your money, and here's a receipt to sign. Would you be interested in sampling our wares? É. What do you sell? Vai que você tem alguma coisa boa aí pra nós, né? Vamos ver. 20% de desconto. Flecha. Eu tava com falta de flecha, não tava? Tava não. Tô. Esse aqui, velho. Flecha cara, mano. Não, eu quero flecha normal, não tem não? Ai, graças a Deus, velho. Tem. Nossa, ainda bem. Não vai faltar mais flecha tão cedo. Ainda mais agora que ela tá usando um tantão de flecha. Foda-se. Comprar isso aqui é tudo. Flecha rara para momento raro. O resto é flecha normal mesmo. Entendeu? Bom. O que você carrega mesmo, Audrey? Que eu até esqueci. Você item de craft. Ah, tá. Porque esse aqui é considerado item de craft, né? O Audrey que acho que é item mágico. É, mas tá com a pesada, né? E você tá com a bag zona de 1.8. Você pode começar a dividir a carga ali. Você tá com a bag... Todas as resistências, 1 de CA. Mais 1 de CA, estaca. Estaca. Legal. Ah, falar com esse Kinad, né? Sei lá. Isso aqui tá aqui. Ué. Bom, não sabemos, né? Então vou mandando aqui. Eventualmente a gente deve trombar com ele. Parece caminho único, bem direto. Access to the canyon is blocked for the moment. Ué. You can't go to the other side. Move on. Será que é aqui? É, tá piscando aqui no mapa. Deve ser isso aqui mesmo. Aí ele aí, ó. Que nerd. Clear skies. Joris Nikonin says you have an interesting story to tell. Clear skies to you, my lord. Well, it all began when we came upon this caravan. Go on. Ó, o ventilador fazendo barulho, velho. Será que tá atrapalhando? Acho que não. Military matters I usually leave in the more than Acho que não. competent hands of the Baron. But Nikonin sent you to me. You see, he is a rarity in the Stonefist Mercenary Company, the one old hand who was born here. We have known each other almost all our lives. He is the reason Stonefist came to our aid during the Orc invasion. And he sent you to me? That's odd. Why did you come to Koparan? Ah, com certeza a Miquela vai ter curiosidade pra isso. Invasão dos An orcs? orc invasion? Happened about 15 years ago. Several tribes got together, whipped to a frenzy by a shaman. They hit us hard and opened a breach, got a foothold in the outer works, and were about to hit the town. Then Gromnir hit them from behind, and they were between hammer and anvil.
A companhia Petripunho? The Stonefist Mercenary Company? Stone Fist. Our military force, since they helped us repel the Orc invasion. Who's Stonefist? Gromnir Stonefist, founder of the Stonefist Mercenary Company. That doesn't answer my question. Então Our eles... current mission is to escort Lady Cathaela. Copperan was the seat of her family before the Cataclism. And Lady Cathaela is on a nostalgia trip? Far from it. One of her ancestors left family heirlooms hidden in the fortress. Among those heirlooms, we hope to find clues about the next stage of our quest. Old elven nobility. I am sure I have never seen you before, Lady Cathaela. So tell me something about Copperan that a newcomer or even a casual visitor can't know. In a side valley, there is an imperial mausoleum of Lanarak, home of the honored dead. What's Lanarak? A very particular kind of marble, very precious. The traditional stone for the honored dead. Tá, mas ela tá certa ou não? A place of remembrance? Yes, for the honored dead who fell in battle for the Empire. There is indeed an ancient imperial mausoleum in a side valley, sealed off since the fall of Manacalon. Not many know of it. Thank you, my lady. I am convinced. As for the rest of you, you said you were sent by the Legacy Council? We see a lot of Council agents on their way to the Badlands, and they bring a lot of rumors. So tell me, is there any truth to the rumor that the Soraks are back? Yes, and they are as nasty as legends made them. Can they truly possess others? Not possess exactly. What they do is worse. If you believe the tales that the Paladins of Einar recovered from their archives. Acho que a gente não Do me a viu isso favor. acontecendo, Walk não. around our city, talk to the people. Then report your impressions to Sergeant Nickenen. Not a word about what you told me, though. Pelo amor Clear de skies Deus, to you, ó, Seynard. Odric. Nem sendo anão você consegue ver as expressões faciais, This né, town que é de is sua própria... really dirty. Ah, para de reclamar. Traços faciais, né, da mesma raça, você não consegue perceber se ele tá falando a verdade, se ele tá mentindo, o que ele tá querendo. Eu nem sei, na verdade, porque a gente deve fazer missão pra esses caras. Entendeu? Eles não deixaram a gente ir lá no mausoléu, que é onde a mulher acha que a pedra tá. É. E ela tá sentada o tempo todo também. Não sei se vocês já repararam My isso. name is Atina Bladeburn, Mas pessoas priestess que eu... of Aaron. What can I do for you? We need your O powers. que você faz? Não, tô bem de focar arcano e tal. Vai ser alguma coisinha aqui. 20% de vantagem comercial, né? Acho que dá pra vender algumas coisas nela. Descarregar um pouco do peso. Nu. Fica também. Por hora só isso aqui. Ó, velho, tanto trem de craft. Cada vez aparecendo mais coisa de craft. Para larga não. Dado grande não. Adaga não. Então fica mais e mais difícil de determinar o que eu vou precisar, velho. É muita coisa. Aí tem mais umas bag of holding aí violenta. 3x igual aquela outra e tal. Ha! The Senard's hopping mad. Why's that? The whole week he's been waiting, and still no meeting with the Baron. Well, that's weird. Usually they meet every day at least. Like an old couple, the two of them. O que o jogo tá querendo me dizer? Contra uma pista. Mais uma pista aqui, talvez? Well, mate, what can we do for you? Ah lá, on this fine tá day? sentada de novo. Quem nos The enviou? Synod sent us to talk Synod. to you. Anything unusual in recent days?
Well, the Baron came back with a bunch of prisoners. Highwaymen, apparently. I'm wondering why they didn't hang them on the spot. Hanging, eh? Would that be the normal practice? Yes. You don't need that many prisoners to make them talk, if you ask me. We should go. Beleza. Pleasure doing business with you. Stay in the light. Ele voltou recentemente com os prisioneiros, não enforcou os prisioneiros. Ele não tá conversando com o Kenad já direto. Vamos ver o que mais. Chega perto, bica a conversa. It's rather silly, really, this young man. He asked me for a specific design so he could propose. So, he probably gambled the money away. Not him. Straight arrow. On the fast track to Sergeant or higher. I asked around. So, where is this paragon of yours? Consigned to guard duty. A whole week. And that just on his return from patrol. Não consegui tirar uma informação útil daqui, não. Sergeant, when can I see my Eric? He is due some liberty. Lass, I already told you. He's assigned to guard duty. A whole week of it? And Mesma that after coisa 2 do weeks on patrol? Mesma No. coisa. He just doesn't want to see me anymore. Now, lass, don't you fret. It's not that at all. The old man has his whole patrol on guard duty in the basement ever since they came back. Something's up. And whatever it is, it can't be good. Sentinela, né? Pô, não. Bartender, tem mais coisa pra falar. Chegar perto, né? É só chegar perto. É só ouvir fofoca mesmo. Mistress Mildred, the brewer wants to know when to bring the next delivery of ale. He doesn't want it to go stale. He has his reputation to consider. If only the Stonefist had let his thirsty patrol out on leave as usual. But now, we've only got the regulars and the ale's not moving too fast. Take him 2 empty barrels and get 2 new. It's the best we can do right now. Tá, os guardas estão de sentinela por algum motivo, né? Que aparentemente não explicou o porquê. Bom, talvez eu deveria ter concluído alguma coisa. Eu não consegui concluir nada ainda não, né? Mas, vamos ver. Vamos ver se os personagens aqui, os perspicazes, entenderam o que eles deveriam entender. Que level nosso também é 5 ou 6? 6. Nem lembro o que ganha level 6. Level 5 é um tanto de coisa. Well met again. So, you've had a Sei que tu aprende chance to magia. walk around the city and hear what people are saying? So, what do you think? Vamos falar dos soldados. Something's wrong. Soldiers back from a patrol denied leave, posted to guard duty instead of visiting the tavern. É, os soldados deveriam ficar enfurecidos com isso. The story with the highwaymen is also weird. Why keep them prisoner? Normally, the penalty is clear and swift. On the frontier, you don't feed idle people, particularly not scum like highwaymen. At best, you put them to work. At worst, they become fertilizer. There are 2 things I didn't mention in our last conversation. Things about Roald and the Baron. O barão. What about the Baron? I've known him for 20 years. I was a founding member of the company. Now, for the first time in 10 years, I am Officer of the Day posted here, and that's not all. For the last 10 years, he's always called me Joris. Now, all of a sudden, it's back to Nikkonen. Something's wrong. I can feel it. What about Roald? When you told me of Roald's death and return his personal effects, I was speechless. Not out of grief, but because not a week before, Roald had come back from patrol. You mean one of them is not who he seems? É o Sorak. Suggestions, Sarge? The Synod mentioned your mission. He and I go back a long way. So, go to see the Baron
and tell him your heirloom story. I know what his normal reaction would be, so come back and we can compare notes. And if I were you, I wouldn't mention Roald, the caravan, or anything else. E se eu me falar qual que é a reação dele pra me prevenir, velho? Não, aí eu vou pegar a reação. Apesar que eu não saber na reação dele, quando ele tiver uma reação, eu não teria uma reação em relação à reação dele. O que não esboçaria uma reação pra ele perceber alguma coisa. Talvez seja melhor eu não saber o que seria a reação normal dele, não. Pensando por esse lado. Access to the canyon is blocked for the moment. Ué, não é aqui não? Pô, pra mim aquele era o Kinad. Tá, o Joris e o Kinad não é a mesma pessoa. Certo? O Kinad que me deu a missão. Agora eu tenho que achar o Barão. E o... acho que é o chefe dos... alguma coisa Fist, né? Que é os... punhos de pedra, Iron Fist, alguma coisa assim, ó. Acho que é aqui. Isso aqui tava até trancado. Mas não gosto de entrar num lugar que eu tô suspeitando de alguma coisa, cheio de guarda por trás. É um pouco complicado. Acaba ficando um pouco exposto. Aí ele aí, ó. Vamos ver. Greetings, adventurers. Sergeant Nickenen says you want to see me on some urgent matter? Yes, it concerns our traveling companion, Lady Cathaela. Then let her speak for herself. My lord, before the Cataclism, this valley was in the care of my family. Alas, only a few of us managed to survive, and none at all in the valley. A sad tale, my lady, but not uncommon. Those were dire times. My father passed away recently. Upon his deathbed, he mentioned some family heirlooms left in a hidden room somewhere in the fortress. With your leave, my lord, não, tá saindo ali I would também, like não é to search sujeira for não. this hidden room and retrieve my family's belongings. Out of the question. This is my castle, and all in it belongs to me. Now begone, and be glad that, as a guest, you are protected by our customs. Otherwise, your impudence would land you como é que o in the rosto dela tá dungeon. ficando, tipo, umas marcações? A princípio eu pensei que era meu monitor, mas eu acho que se fosse meu monitor, não estaria saindo no outro monitor, né? Que é o que eu uso pra gravar. Que isso? Ela sentada. Véi, ela só fica sentada. How did the audience go? Clear skies. Well, he didn't imprison us, just threw us out. Just threw you out? That's not like him at all. Oh, he's not always so generous to strangers. No, just pragmatic and smart. Pragmático? Como assim? It would be cheaper to let you find the heirlooms under close escort. He'd demand a fee, but it's easier than having to search for himself. Entendi. Smart? Of course, smart. If we assume Lady Cathaela's story is true, then arresting her or coercing her could have drawn the ire of an elven clan. A pretty stupid move for stuff which might only have sentimental value, so not like Gromnir at all. Fine. What do you suggest? All right. Let me make some preparations. You go back to him tomorrow as envoys of the Legacy Council. Tá. Passar o dia? He is a nice dwarf. Yeah. Eu não sei nem se era o Joris. É o Joris. Ou se era o Kinad, é o Joris. Tá, acho que a gente tem que passar o dia, né? Não tem muito o que fazer, não. E quer entrar? Cadê a entrada? Taverna. Não, na taverna paga. Lá fora não paga, não. Cadê aqui, ó? Ah, não. Apesar que a gente tá cansado, a gente não vai dormir no relinto tendo a taverna aqui, não. Nem a gente paga um pouquinho de ouro. Nem dormir lá fora, sendo que a gente pode dormir aqui. A gente tem pouquíssimas oportunidades de dormir em cama. Tá de sacanagem. Welcome to the inn.
We'd like to stay for the night. Sure, get settled. 10 pecinhas de ouro. Vale o conforto. Acho que tá tudo certo aqui. Todo mundo. Fino grau. Será que a carinha que vai do azar é porque ele é o, tipo assim, o primeiro personagem? Why are you bringing these people to me? Ou será que é porque ele é o que tá com a My coroa? lord, they showed me credentials that I thought you should see. Credentials? What do credentials have to do with Lady Kitaea's claims? Nós somos o Conselho dos Legados. My lord, we are deputies of the Legacy Olha essa Council. imagem, velho. And the Legacy Council interferes in Copperan's affairs? Quite the contrary, my lord. The council would appreciate Copperan's help. Why didn't you say so yesterday? We do not flaunt our allegiance unless there is need, my lord. E ela trabalha com a Lady gente. Kithaela has agreed to help the council in a delicate and vital matter. And what is that? Historical research. Those baubles have some historical value? We believe so, my lord. We wouldn't be here otherwise. Then why not just say so? Confidential matters are best handled confidentially, my lord. Then, shall we search for these heirlooms together? I shall escort you, and we'll inventory the historical items. Then we can discuss a reasonable share for the keep. That would be more than fair, É, isso my parece com o que o cara falou que ele faria, né? Lead the way. Where should we start? lord. In the basement, my lord. Let's go then. Nikonin, you were right to bring them to me. Now back to your post. Yes, my lord. Beleza, deixa eu mexer aqui nas configurações aqui, ó, galera, porque tá me deixando maluco. E acho que é esse aqui mesmo. Outra. Tá muito brilhoso. Eu vou tentar tirar um de cada um desses trem aqui. Beleza. Como é que... Dá um F5 aqui. O vídeo deu 27 minutos. Vou interromper isso aqui. Já vou começar um próximo instantaneamente.